of you. आज आपण हायपोथॅलॅमस एक पिट्युटरी ग्लँड या संदर्भात थोडक्यात माहिती घेणार आहे. ओके, सो हायपोथॅलॅमस we already studied the hypothalamus in the case of the brain, the forebrain having diencephalon. Okay, so see, this is the diencephalon. The diencephalon is a box-like structure with a roof and floor and sides. Okay, this roof is known as a epithalamus. And the sides are known as the thalamus. And the floor is known as the hypothalamus. So that is the location of the hypothalamus. Okay, and this hypothalamus, we already explained that it connects the nervous system with the hormonal system. So it is a link between the nervous system and hormonal system, hypothalamus. So that is helping to connect the two systems. And the hypothalamus at the ventral side, ventral aspect, there is a stalk-like structure that is known as a hypophyseal stalk. So this is known as the hypophyseal stalk. Hypophyseal stalk, and this hypophyseal stalk is extended downward and formed a gland that is known as the pituitary gland. So a new gland, one lobe of the pituitary gland, that is the formation of the pituitary gland. So the pituitary gland means there are two lobes for the pituitary gland. One of the lobe is formed by direct extension of the floor of the or the ventral aspect of the hypothalamus. Okay, so this hypothalamus directly extended downward and produced this one lobe of the pituitary gland. This lobe is known as the neurohypophysis. So why it is called a neurohypophysis? Because it is formed by the direct extension of the nervous system. So the diencephalon is the part of the nervous system. So it is known as the neurohypophysis. And this neurohypophysis, also known as the posterior lobe of the pituitary gland. So this is a neurohypophysis. Neurohypophysis, or it is also known as the posterior lobe of the pituitary gland. Posterior lobe of the pituitary gland. Okay. Then one more lobe present for the pituitary gland, that is known as the adenohypophysis, or that is known as the anterior lobe of the pituitary gland. So how this anterior lobe of the pituitary gland is formed? So let us take the origin or the formation of this anterior lobe of the pituitary gland, or it is known as the adenohypophysis. Okay, so this name of this lobe is the anterior lobe of the pituitary gland. Anterior lobe, or it is known as the adenohypophysis. Adenohypophysis. Okay, how the adenohypophysis is formed? So let us take something about the embryology. Embryology थोडक्यात आपण बघूया. सर हे तिसऱ्या महिन्याच्या अगोदर म्हणजे 1-2 आठवडे पूर्ण झाल्यानंतर ते एम्ब्रियो किंवा ते बाळ, पोटात असलेले बाळ, ते एम्ब्रियोचे माउथ, दिस इज द माउथ, and this part is known as the pharynx. ते एम्ब्रियोचे फॅरिंग्स आहे. ओके, त्या फॅरिंग्स वरच्या बाजू म्हणजे हा पार्ट, सॉरी फॅरिंगचा वरच्या बाजू हा पार्ट थोडा आउटवर्ड पुशिंग करतो, एक फिंगर लाईक स्ट्रक्चर तयार होतो. ओके, सो इथं बारीक असं एक प्रोजेक्शन तयार होतो. दॅट प्रोजेक्शन इट बिकम द फिंगर लाईक प्रोजेक्शन, अँड दिस प्रोजेक्शन इज अपिअरिंग लाईक अ पॉकेट, अँड इट इज नॉन एज द रातकेस पाउच. सो दिस इज नॉन एज द रातकेस पाउच. So this is Rathke's pouch. Okay, and this Rathke's pouch is extended. So हे further त्याचं लेंथ वाढणार आहे. ते लेंथ वाढल्यानंतर हे हायपोथॅलॅमस मध्ये अटॅचमेंट होतो. So हे असं, this is the pouch and it grow further and it attached to the hypothalamus. हे हायपोथॅलॅमस मध्ये अटॅचमेंट होतो. तोपर्यंत तिथं काय तयार झालं असते, हे हायपोथॅलॅमस मधून एक पार्ट खाली उतरलं असतं, दॅट इज द पोस्टीरियर लोब. ऑलरेडी पोस्टीरियर लोब इज फॉर्मड. ओके,
So in this way, the anterior lobe of the pituitary gland or the adenohypophysis is formed. So adenohypophysis formed from what is the roof of the pharynx. So the roof of the pharynx having epithelial tissues. So naturally, this anterior lobe also containing the epithelial tissues. And these epithelial tissues are arranged in the form of the cord. So there is a central space, and around the central space, these epithelial tissues that are arranged in the form of the cord, and this cord containing different type of the cells, and that produce the different type of the hormones of the anterior lobe of the pituitary gland. Okay, so that is the formation of the anterior lobe. So we are going to study not the pituitary gland. We are studying the hypothalamus. This hypothalamus is controlling the overall activity of this pituitary gland. So without mentioning the pituitary gland, we cannot complete the hypothalamus. Okay, so we are actually studying the hypothalamus. Hypothalamus present above this pituitary gland, and this hypothalamus is actually ectodermal in origin. So hypothalamus ectodermal in origin. Ectodermal origin. So at the same time, it maintaining the homeostasis. We already studied the details in the brain. Homeostasis, म्हणजे internal environment ते control करण्यासाठी, regulate करण्यासाठी मदत करणार आहे. It also controlling the temperature. So hypothalamus is known as the thermostat, temperature, thermostat of the body, etc. All this we studied, and here we are explaining the hormonal or the chemical coordination role of the hypothalamus. This hypothalamus is secreting some hormones. These hormones are releasing hormones. One type of the hormone is the releasing hormone. So the releasing hormone, and another type of the hormone is the inhibitory hormone. So the process thambonisate inhibitory hormone, and it also producing inhibitory hormone, and it also producing the original hormone itself, not releasing, not inhibitory, but hormones. It producing hormones. These are the three type of the secretion of the hypothalamus. Okay, so let us study the different type of the secretion, releasing hormones. First, what are the different type of the hormones produced by the hypothalamus? One of the hormone is the oxytocin hormone. So it already studied in the reproduction. Another hormone is the ADH hormone. This also studied in the excretion and the removal of the waste materials. So या टॉपिक मध्ये ऑक्सिटोसिन आणि ADH थोडाफार आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. आता आपण इथे राहिलेला आहे रिलीजिंग हॉर्मोन अँड इनहिबिटरी हॉर्मोन. So let us take some example for the releasing hormone and inhibitory hormone. Okay. So what are the different type of the releasing hormone produced by the hypothalamus? And one of the hormone is actually inhibitory effect. It inhibiting the secretion of the another hormone. So that is known as inhibitory hormone. Okay. So first take what are the different type of the releasing hormone. One of the releasing hormone is the ACTH releasing hormone, adrenocorticotropic releasing hormone. So this is the hypothalamus, and this hypothalamus directly extended downward and produce the posterior lobe of the pituitary gland. Okay, at the same time the Rathke's pouch produced the anterior lobe of the pituitary gland. This is the anterior lobe of the pituitary gland. Okay, and this is the hypothalamus. Okay, in the hypothalamus there are number of the neurons. So neurons, these are the neuron, and this neuron producing some of the hormone, releasing hormones, and some of the hormone also. It will produce hormones, both the releasing hormone, inhibitory hormone, and hormones. The hormones are the oxytocin and ADH, those hormone example. Okay, and it also producing some of the releasing hormone. So what are the releasing hormone? One of the releasing hormone is the adrenocorticotropic ACTH, adrenocorticotropic hormone releasing factor. Releasing hormone. So it is actually known as a ACTH releasing hormone. This ACTH releasing hormone is actually producing in the hypothalamus. Okay. After producing the hypothalamus, it is transported to the anterior lobe of the pituitary gland.
And in this anterior lobe of the pituitary gland, ACTH hormone will produce, adrenocorticotropic hormone will produce. So if ACTH releasing hormone not produced in the hypothalamus and the anterior lobe of the pituitary gland cannot produce what is ACTH hormone, adrenocorticotropic hormone. It affecting the adrenal gland. Then another hormone, another releasing hormone, that is the TSH hormone, TSH, thyroid stimulating hormone, releasing hormone. So this also produces in the hypothalamus, and from the hypothalamus through the blood, this TCH releasing hormone transported to the anterior lobe, and in this anterior lobe, TSH, thyroid stimulating hormone, will produce, and that will affect the thyroid gland. Okay. Then another hormone is the gonadotropin releasing hormone. So gonadotropin, GN means gonadotropin releasing hormone. So this hormone also produced in the hypothalamus, and through the blood it reaches to the anterior lobe of the pituitary gland, and a gonadotropin will produce. Gonadotropins are the FSH hormone, LH hormone. So like that hormones will produce. Okay. And fourth releasing hormone is the prolactin releasing hormone. PL, prolactin releasing hormone. So the prolactin releasing hormone that also produced in the hypothalamus, and through the blood it reaching to the anterior lobe of the pituitary gland, and here it is stimulated, and that produce the prolactin releasing hormone that is helping for the milk production in the mother. Okay. Then another one is the somatostatin. Another hormone is the somatostatin. Somatostatin hormone. This hormone is actually an inhibitory hormone. Inhibitory hormone. It inhibits the secretion, inhibitory hormone. It inhibits the secretion of the GH hormone, growth hormone. So growth hormone is working only up to the 26-27 years. After that, the growth hormone cannot work. So this somatostatin helping to prevent the secretion of the GH hormone after this particular age. So that is the inhibitory example. Somatostatin is an inhibitory hormone. Then another hormone is the gastric releasing hormone, gastric peptide releasing hormone. Sorry, gastric releasing, gastrin, not a gastric, gastrin releasing. Gastrin is a hormone. Gastrin releasing peptide. Gastrin releasing peptide hormone. Peptide hormone. So this also producing in the hypothalamus. Then it is transported to the pituitary gland, and it is helping to prevent this. It is helping for the releasing of the. Actually, it is producing in the hypothalamus, and it actually acting on the gastric gland. Gastric means stomach gland. Okay. So then next one, that is the gastric inhibitory peptide. It is known as the gastric inhibitory peptide releasing hormone. Releasing hormone. It affecting on the stomach. Okay. So it is known as a gastric. So these are the different releasing hormones and inhibitory hormones that are producing by the hypothalamus. Okay. And the hormones is the oxytocin and ADH. It is producing in the, actually these hormones are producing in the hypothalamus, and that are reaching to the anterior lobe of the pituitary gland through the blood. Okay. But the hormone produced, that is the oxytocin ADH, that is producing in the hypothalamus, and that is reaching to through the axon, not through the blood. Okay. That is the difference between these hormones and the releasing and inhibitory hormones. Releasing and inhibitory hormones transport through the blood. Oxytocin ADH hormone that is transported through the axon. So all these hormones are secreted by the releasing hormones or inhibitory hormones secreting by the neuron. So this is known as the neurohormones. All the hormones are the neurohormones. Okay. And these neurohormones are the peptide hormones. All the neurohormones are the peptide hormones. We studied amine hormones, peptide hormones, protein hormones, steroid hormones, etc. All these are the peptide hormones, those releasing hormones. And this oxytocin and ADH, that is the neurohormones. All the hormones are the peptide hormones. So that is the hypothalamus. So now we are going to study the pituitary gland. So another gland that is known as the pituitary gland.
So pituitary gland, previously it was known as the master gland. So now we know that the pituitary gland itself is under the control of the hypothalamus. So we cannot say that pituitary gland is the master gland. So now the credit that the pituitary gland is the master gland is gone. Okay, because the pituitary gland itself is under the control of the hypothalamus. So we cannot say that pituitary gland as the master gland. So the pituitary gland मध्ये दोन lobe आहे, that is the anterior, this is the posterior lobe, a posterior lobe, and this is the anterior lobe. So how it formed already explained. The posterior lobe formed by direct extension of the hypothalamus. So it is a neuronal, so it is known as a neurohypophysis. Okay, so pituitary gland have two lobes, that is the anterior lobe and posterior lobe. Okay, so this anterior lobe means this one. It is actually produced from the roof of the pharynx, so it is epithelial in nature. So it is known as the adenohypophysis. So or it is known as the adenohypophysis. The word hypophysis means pituitary gland, also known as the hypophyseal gland. So another name, दूसरा नाम है hypophyseal gland. Hypophyseal gland. And posterior lobe is actually produced by the direct prolongation or the elongation of the hypothalamus. So it is hypothalamus is the part of the nervous system, brain. So this lobe is also made up of the neurons. Hence it is known as the neurohypophysis. So posterior lobe also known as the neurohypophysis. Neurohypophysis. Okay, so that is the two lobes. Then each lobe having three parts. So what are the different parts? First, let us take the anterior lobe. The anterior lobe have a tube-like structure. This tube-like part is known as the pars tuberalis. Okay, pars tuberalis. Then there is a main part. This is the main part, and this main bulged part that is known as the pars distalis. So this part is known as pars. Pars means part. Pars distalis. Distalis. Okay, and between the anterior lobe and posterior lobe, there is a thin area that is a part of the anterior lobe. This area is very much reduced and it is a functionless. Okay, so that part is present here. So this is the another part of the anterior lobe. It is very thin and it is not doing any function, it is not secreting any hormone. So that part is known as the pars intermedia. So this is known as the pars intermedia. Pars intermedia means this adenohypophysis have three parts. So what are the three parts? That is the pars distalis. Pars distalis and pars tuberalis, main part, pars distalis main part, pars tuberalis, and last part that is the pars intermedia between the anterior and posterior lobe, pars intermedia. So these are the three parts of the adenohypophysis. And similarly, in the case of the neurohypophysis, also having three parts. Before that, this hypothalamus is directly extended into the posterior lobe by a thin projection. And this thin projection, that is the first part of the posterior lobe. This is known as the median eminence.
median eminence. So then there is a tube-like part that is known as the infundibulum. Then the main part of the posterior lobe that is known as the pars nervosa. Okay, so here again three part, that is the median eminence, second part that is known as the infundibulum. It is a stalk, infundibulum. And the last part that is known as the pars nervosa. Okay, these are the three different part of the anterior lobe, adenohypophysis, and three different part of the neurohypophysis of the posterior lobe. Okay, and this gland completely is placed in a small pocket, and this pocket is formed by a bone in the skull. That bone is known as the sphenoid bone. Sorry, sphenoid bone. This is the sphenoid bone. The sphenoid bone produced a small cavity, and this cavity is known as the sella turcica. Sella turcica. So pituitary gland is present in the sella turcica. Just like the eyeball is present in the socket, the pituitary gland is placed very safely in this pocket, and that pocket is known as a sella turcica. Okay, and this pocket is formed by a particular bone. This bone is known as the sphenoid bone. Sphenoid bone is a butterfly shaped bone. Butterfly shaped bone. This butterfly shaped bone present at the base of the skull, and it produced a small cup-like structure, and this cup-like structure is accommodating this pituitary gland, and that pocket is known as what is sella turcica. Okay, sella turcica. So that is the location and the morphology of the gland. Okay, so now let us study a little anatomy of this gland. Anatomy. So in this anatomy, I am going to explain how the hormones from the pituitary hypothalamus is reached to the gland. The gland मध्ये hypothalamus मध्ये तयार केलेले ते हॉर्मोन आहे, ते हॉर्मोन या ग्लँड मध्ये कसं पोहोचते तेवढं बघायचं आपण. So here I told there are so many neurons, and these neurons are actually aggregated and forming the nucleus. So there are different type of the nucleus here. Okay, so this nucleus having number of the neurons, and these neurons producing the releasing hormone, neurohormone. Okay, and this neurohormone is first empty into the blood vessel. So here is the capillary. Here capillaries are there, and this capillaries collecting the hormone produced by these neurons, and through the vein or through the blood vessel, and this hormone is reaching to the anterior lobe of the pituitary gland. To release the hormone, here also what is present? Capillary present. Okay, and here present the cell. Cell is arranged in the form of the cord, and this cord having different type of the cells that are producing the different type of the hormones. So here the very important point, this blood vessel starting with the capillaries and that ending with the capillaries. Okay, so this blood vessel starting with the capillaries and ending with the capillaries. In one capillary, it collects the hormone, releasing hormone or inhibitory hormone, and this transported through the blood, and then it releases at this point. So such a type of the blood vessel, we given a particular name that is known as the portal vein. So the portal vein. असं पद्धतीचे ब्लड वेसल कुठे असेल तर त्याला आपण पोर्टल वेन हा शब्द दिलेला आहे. ह्युमन मध्ये एक पोर्टल सिस्टम आहे, दॅट इज द हेपॅटिक पोर्टल सिस्टम. सर, आणि फ्रॉग मध्ये देर आर टू पोर्टल सिस्टम, दॅट इज द हेपॅटिक पोर्टल सिस्टम अँड renal portal system. The portal system connected with the alimentary canal and the gill and the liver, that is known as a hepatic portal system, and the alimentary canal and the kidney is connected, that is known as a renal portal system. Human मध्ये, mammals मध्ये renal portal system absent आहे, only hepatic portal system present. So only hepatic portal system present, and one more portal system, hepatic portal system apply मध्ये आहे. So one more portal vein present, system म्हणता येत नाही, portal vein present, that is known as the hypophyseal portal vein. So this vein is known as the hypophyseal. Hypophyseal का शब्द दिले pituitary gland असल्यामुळे hypophyseal
hypophyseal portal vein. Hypophyseal portal vein. This hypophyseal portal vein transport the hormone secreted in the hypothalamus, releasing hormone secreted, inhibitory hormone secreted in this hypothalamus, and transport through the blood and through the hypophyseal portal vein into the posterior anterior lobe. Okay, then that is anatomy of the anterior lobe, and the anterior lobe containing different type of the epithelial cells. The cells are arranged in the form of the cord around a central sinus. So this is sinus. Around the sinus, the cells are arranged. These cells are not similar. It is a different type: alpha cell, beta cell, delta cell, like cells, and these cells secreting different type of the hormones of the anterior lobe. Okay. So now posterior lobe. Posterior lobe, hypothalamus is secreting the hormone oxytocin and ADH, and this hormone is transporting not through the blood. So then how it is transporting? It is transporting through the axon. Suppose this is the axon. This axon then producing telodendron. So and here each telodendron have a bulb-like structure at the end. This is known as the Herring's body. So this is another neuron, and it is the end. And it is the end मध्ये सुद्धा असं fibers आहे. So like that. Each fiber or each telodendron have a bulb button-like structure that is known as the Herring's body. Herring's body, a new name, that is the Herring's body. And this Herring's body is actually storing the hormone. Herring's body. Okay. This Herring's body storing the hormone. The hormone produced by the hypothalamus in the neurohormone, transporting through the axon. It is reaching to the Herring's body. It will stop there. It will store there. So not for a long time. It also gives a particular cell. That cell is known as the, a particular cell is given, that is known as the pituitary. A star-shaped cell is given, that is known as the pituitary. And this pituitary is actually the cell which is storing the hormone. So this is known as the pituitary. The pituitary store the hormone present in the Herring's body. Pituitary. Okay. So hormone produced in the thalamus, hypothalamus, neurohormone, transporting through the axon, coming in the Herring's body, and from the Herring's body it releases and storing in the pituitary, and from the pituitary garje pramana the hormones itne release karna hai. Okay, so that is the anatomy of the anterior, posterior lobe and anterior lobe. So now we completed the morphology and anatomy of the pituitary gland. Now we are going to study the different hormones produced by anterior lobe and posterior lobe. So let us take different hormones. First make a list of the different hormones produced by anterior lobe and posterior lobe. Okay. Anterior lobe. There are different hormones produced by the anterior lobe. Let us make a list. First hormone produced by the anterior lobe, that is known as the somatotropin hormone. Somatotropin hormone. Somatotropin, or it is known as the somatotropic hormone. So there are different names. Somatotropic hormone, tropic hormone, somatotropic hormone. It is also known as the growth hormone. There is another name, that is the growth hormone. Growth साठी असलेले hormone. So it is known as the growth hormone. Or in short, it is known as the somatotropic hormone, STH, or it is known as the simply GH, growth hormone. So these are the different names of the one hormone. Hormone एकच आहे, त्याला different नाव दिलेलं आहे. Okay, growth stimulating hormone. So next hormone, number 2, second hormone. First make a list. Second hormone is the thyrotropin. It is known as a thyrotropin. Thyrotropin, or it is known as the thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. Or it may be known as the TSH, thyroid stimulating hormone. Okay. So number third type of hormone, that is the adrenocorticotropic hormone.
Many times we have taken the name of this one, adrenocorticotropic hormone. Or it is known as the ACTH, adrenotropic hormone. So another hormone is the number 4th one, that is the prolactin hormone. Prolactin hormone, or it is known as the luteotropic hormone. Luteotropic hormone. Luteotropic hormone, or it is also known as the mammotropic hormone. Mammotropic hormone. Okay. Then number 5th hormone, that is the gonadotropin. It is collectively known as the gonadotropin. Gonadotropin hormone. This gonadotropin have different type of hormones. One of the hormone is the FSH hormone, that is the follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Itun bodu me FSH mannare, stimulating hormone. Or it is known as the FSH hormone, follicle stimulating hormone. Then another gonadotropin hormone is the luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Itun bodu me LH mannare hormone. LH hormone, luteinizing hormone. Okay. Then another hormone is the number 3rd hormone is the interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone. ICSH, or it is known as the ICSH, interstitial cell stimulating hormone. So these are the different hormones of the adenohypophysis or the anterior lobe of the pituitary gland. So how many pratishathi kiti hormone hai? 1 2 3 4 5 6 7. So total 7 hormones are. Last 3 hormones are grouped into gonadotropin hormones because it affecting the gonads, testis and ovary. So it is known as the gonadotropin hormones. Let us take one by one. So first we are going to study the somatotropin hormone. Okay, somatotropin. What are the different aspects of the somatotropin hormone? How it work and what is the symptoms if it is less or if it is more in the human blood. Okay, secretion कमी जास्त झाल्यानंतर काय रोग येणार आहे, काय प्रॉब्लेम्स निर्माण होणार आहे बॉडी मध्ये, या संदर्भात आपण शॉर्ट मध्ये इथे एक्सप्लेन करूया. ओके, सो somatostatin hormone, or it is known as the STH hormone. So first it stimulate growth and development. So the function, it first stimulate, उत्तेजन देणार आहे कशासाठी? ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. स्टिम्युलेट growth and development. General growth and development. General growth and development म्हणजे काय आहे? जनरल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट मीन्स ऍक्च्युअली ते एक 2 वर्षाचे मुलं, एक 7 वर्षाचे मुलं बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येते ते मुलांचे ओव्हरऑल ग्रोथ झालेला आहे. सर ग्रोथ होत असताना त्याच्या हाताचे लांबी वाढले आणि पायाचे लांबी वाढले, तसेच त्याचे टोटल ग्रोथ वाढलेला आहे. दॅट इज नॉन एज अ प्रपोर्शनेट ग्रोथ म्हणतो आपण त्याला. सर दॅट इज द प्रपोर्शनेट ग्रोथ. हे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आहे, प्रपोर्शनेट ग्रोथ आहे. म्हणजे फक्त हाताची लांबी वाढली असं नाही सर, आणि पायाची लांबी वाढली असं नाही, किंवा नेकची लांबी वाढली असं नाही. प्रपोर्शनेट ग्रोथ आहे. प्रपोर्शनेट ग्रोथचे अर्थ असा आहे, एक चित्रकार एक माणसाचे डायग्राम काढत असताना त्याने कधी त्याच्या हाताची लांबी किती किंवा ते पायाची लांबी किती, मानाची लांबी किती, डोक्याची लांबी किती असं कधी मोजत नाही सर. त्याने डायरेक्ट ते हातात पेन्सिल पेन घेणार आहे, ब्रश घेणार आहे, एक माणसाचे डायग्राम इतकं परफेक्टली काढतो आणि त्यावेळेला आपण म्हणायचं ते माणूस हे एक माणूस आहे.
सर म्हणजे ते कशामुळे झालेलं आहे त्यांना ते प्रपोर्शन माहिती आहे. त्याचं एका माणसाचं नक्क किती आहे, मग त्यावेळेला त्याचं हेड किती पाहिजे, त्याची लांबी किती पाहिजे, आणि एका माणसाच्या हाताची लांबी एवढा आहे, मग त्याच्या पायाची लांबी किती असली पाहिजे, बॉडीची लांबी किती असली पाहिजे, हे चित्रकाराला माहित असते. ते कशामुळे माहिती झालेलं आहे, माणसाकडे बघून बघून त्यांना माहिती झालेलं आहे. मीन्स द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट होत असताना ते अगदी प्रपोर्शनेट ग्रोथ होणार आहे. हाताची लांबी किंवा बोटाची लांबी वाढत नाही, जेवढं वाढतो तेवढं ते प्रमाणामध्ये असणार आहे. असं प्रपोर्शनेट ग्रोथ करण्यासाठी या हॉर्मोन त्याला मदत करणार आहे, म्हणून त्याला प्रपोर्शनेट ग्रोथ म्हणतो आपण. आता ग्रोथसाठी काय लागणार आहे, ग्रोथसाठी प्रोटीनची गरज आहे. सो इट इन्क्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस, इट ऍक्सेलरेट और इट इन्क्रीज प्रोटीन सिंथेसिस. ऍक्सेलरेट म्हणजे इन्क्रीज, ऍक्सेलरेट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन तयार करण्यासाठी ते मदत करतो, प्रोटीन सिंथेसिस. सो प्रोटीन सिंथेसिसला मदत करणारे हॉर्मोन आहे जीएच हॉर्मोन. प्रोटीन सिंथेसिस म्हणजे ग्रोथसाठी या प्रोटीनची गरज आहे. प्रोटीन कमी पडले ते ग्रोथ होणार नाही. ओके, सो इट ऍक्सेलरेट द ग्रोथ at the same time it helping for the cell division, it accelerate cell division. कारण ग्रोथ होत असताना नवीन नवीन सेल तयार झाले पाहिजे. सो इट ऍक्सेलरेट सेल डिव्हिजन ऑल्सो, ऍक्सेलरेट प्रोटीन सिंथेसिस, ऍक्सेलरेट सेल डिव्हिजन. ते दोन्ही झाल्याशिवाय ग्रोथ होणार नाही. ओके, हाय काय. आणि ते हायेस्ट सेक्रेशन त्याचं प्रमाण आहे, हे सेक्रेशनचं जास्तीत जास्त सेक्रेशन आहे इट रिचिंग टिल द प्युबर्टी. सो इट सेक्रेट हायेस्ट क्वांटिटी, म्हणजे मॅक्सिमम क्वांटिटी कुठपर्यंत आहे, हायेस्ट अमाऊंट किंवा क्वांटिटी अंटिल प्युबर्टी. म्हणजे प्युबर्टी म्हणजे वयात येतो म्हणतो आपण प्युबर्टीमध्ये वगैरे मराठीमध्ये. पुरुषांमध्ये मेल आणि फिमेल मध्ये दोन्हीकडे आहे ते वयात येणे. सर ते प्युबर्टी म्हणजे अडल्ट होईपर्यंत, ते प्युबर्टी होईपर्यंत हे हॉर्मोनचं सेक्रेशन सर्वात जास्त असणार आहे. आणि त्यानंतर ते सेक्रेट करत नाही असं नाही, ते सेक्रेशन फार कमी असते. बिकॉज आपण म्हणलेले रिलीजिंग इनहिबिटरी हॉर्मोन तयार होतो हायपोथॅलामस मध्ये, सोमॅटोस्टॅटिन दॅट हेल्पिंग दॅट इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ द दिस जीएच हॉर्मोन. ओके, जीएसएच हॉर्मोन प्युबर्टी पर्यंत त्याचे प्रमाण इतकं जास्त असणार आहे. आफ्टर दॅट इट स्लो डाऊन, देन इट स्लो डाऊन. त्यानंतर त्याचे सेक्रेशन स्लो डाऊन होणार, देन स्लो डाऊन. अजिबात नाही असं होणार नाही, स्लो डाऊन, ओनली स्लो डाऊन. ओके, कमी करणार आहे. ओके, सो दॅट मीन्स इट कंटिन्युअसली सेक्रेट थ्रू आउट द लाईफ. जोपर्यंत माणूस जिवंत आहे तोपर्यंत हे हॉर्मोन तयार करणारच आहे, पण त्याचे सेक्रेशन फार स्लो करणार आहे, एवढंच आहे. ओके, आणि इट ऑल्सो हेल्पिंग फॉर द थ्रू आउट द लाईफ. कशासाठी थ्रू आउट द लाईफ पाहिजे, इट हेल्पिंग फॉर द रिपेअर, बॉडी रिपेअर करण्यासाठी त्याची गरज आहे. कुठं तर जखम झाले सर त्यासाठी ते रिपेअर करण्यासाठी, ऑर द रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू, बॉडी पार्ट रिप्लेसमेंट करण्यासाठी, रिप्लेस डॅमेज्ड टिश्यू, त्यासाठी हे हॉर्मोनची गरज आहे, डॅमेज्ड टिश्यू. त्यामुळे ते थ्रू आउट द लाईफ हा हॉर्मोन तयार होणारच आहे, पण त्याचे प्रमाण फार कमी असणार आहे. ओके, आता या हॉर्मोनचं काही वेळा अचानकाने त्याचं सेक्रेशन भरपूर पाहिजे प्रमाणापेक्षा जास्त होतो. सर काय कारण नसताना, म्हणजे 27-28 वर्ष झाले तरी सुद्धा अचानक त्याच्या प्रमाणापेक्षा जास्त सेक्रेशन होतो. सर दॅट इज नॉन एज ते हायपर सेक्रेशन म्हणतो आपण त्याला, हायपर सेक्रेशन. म्हणजे अडल्ट पर्यंत किंवा प्युबर्टी पर्यंत ते ठीक आहे, त्यानंतर जर जास्त सेक्रेशन होत असेल तर दॅट इज नॉन एज ते हायपर सेक्रेशन. हा डिसीज आहे, रोग आहे हायपर सेक्रेशन. आणि तसंच हे सेक्रेशन जर कमी झालंय त्याला आपण काय म्हणायचं, हायपो सेक्रेशन म्हणायचं. म्हणजे हायपर सेक्रेशन आहे, हायपर सेक्रेशन हे अडल्ट मध्ये येणारे ते प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे 27-28 वर्षानंतर जर ते हॉर्मोनचे प्रमाण जास्त वाढत असेल तर त्याला आपण हायपर सेक्रेशन, म्हणजे हायपर सेक्रेशन अडल्ट मध्ये होतो. आणि हायपो सेक्रेशन आहे अडल्ट, हे अडल्ट मध्ये होणार आहे हायपर सेक्रेशन अडल्ट. आणि हायपो सेक्रेशन जर यंग वन मध्ये, म्हणजे 17 वर्षाच्या आत म्हणतो किंवा 18 वर्षाच्या आत म्हणतो आपण हायपोसेक्रेशन. हे हायपोसेक्रेशन इन्फॅन्ट मध्ये किंवा यंग मध्ये, यंग एज मध्ये जर झाले, आणि तिथं पण एक कॉम्प्लिकेशन होणार आहे. ओके, आता हे हायपर सेक्रेशन झाल्यानंतर हायपर सेक्रेशन अडल्ट कंडिशन मध्ये जर हायपर सेक्रेशन झाले, इट कोसिंग ए डिसीज दॅट इज नॉन एज जायजॅन्टिसम. दॅट इज नॉन एज जायजॅन्टिसम. जायजॅन्टिसम म्हणजे काय,
आकार राक्षसाकार म्हणतो आपण. सर बॉडीचे लेंथ वाढणार आहे, हातपायचे लांबी वाढणार आहे, हे सगळं प्रॉब्लेम तिथे होतो. दॅट इज द जायजॅन्टिझम. आणि जर हायपोसेक्रेशन यंग कंडिशनमध्ये असेल तर सर्कसमध्ये दिसते आपल्याला जॉकर, ते जॉकर सारखं होणार आहे. दॅट इज नॉन एज द पिट्युटरी डॉर्फिझम. इट इज नॉन एज द पिट्युटरी डॉर्फिझम. पिट्युटरी डॉर्फिझम. ओके, असं डिसीज येणार आहे. आता जायजॅन्टिझम मध्ये सांगायची गरज नाही, ग्रोथ इन्क्रीज होणार आहे. सॉरी चाइल्डहुडमध्ये जरा फिजिकल ग्रोथ होणार नाही, त्यावेळेला पिट्युटरी डॉर्फिझम होतो. आणि जायजॅन्टिझम मध्ये कंडिशन ओव्हर ग्रोथ आहे. सर इट इज ऍक्च्युअली ओव्हर ग्रोथ आहे. ओव्हर ग्रोथ. आता ओव्हर ग्रोथ होत असताना तिथं एक्सेस ग्रोथ हॉर्मोन इन द मिडल एज्ड अडल्ट आहे. ऍक्च्युअली इट रिझल्टिंग इन द ग्रोथ कोसिंग द डिसफिगरमेंट अँड एनलार्जमेंट ऑफ द बोन्स. डिसफिगरमेंट, तिथं डिसफिगरमेंट होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे नको असलेले स्ट्रक्चर तयार होतो, डिसफिगरमेंट म्हणतो आपण. एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स एनलार्ज होणार आहे. सॉरी ऍक्च्युअली तिथं ॲक्रोमेगाली इट लिडिंग टू दी ए डिसीज दॅट इज नॉन एज ॲक्रोमेगाली म्हणून एक डिसीज होणार आहे तिथं. ॲक्रोमेगाली प्रमाणापेक्षा जास्त जरा तयार झालंय, इट कोसिंग द डिसीज. जायजॅन्टिझम तरी होणारच आहे. इट ऑल्सो कोसिंग ए पर्टिक्युलर डिसीज दॅट इज नॉन एज द ॲक्रोमेगाली. ॲक्रोमेगालीमध्ये काय होतं, त्या व्यक्तीचं नाकाची लांबी वाढणार. ओके, आणि त्याचं इथं मौत असेल तर त्याचं चिन्ह, हे चिन्हचं लांबी असं वाढणार आहे. चिन्हची लांबी वाढणार आहे. आणि फॉरहेड आहे ते फॉरहेडचं लेंथ असं वाढणार आहे. आणि हेड असं मागे येणार आहे. ओके, तसंच त्याचं बोटाची लांबी आहे, बोटाची लांबी एवढं असेल तर नेहमीच आहे की एवढं वाढणार आहे. बोटाची लांबी वाढतात आणि टॉची लांबी वाढणार आहे. आणि दुसरं एक प्रॉब्लेम म्हणजे त्याचं मणकेची लांबी सुद्धा वाढतात. ते मणकेची लांबी वाढत असल्यामुळे तर वर्टिब्रल कॉलम असं जर स्ट्रेट वर्टिब्रल कॉलम असेल तर हे वर्टिब्रल वाढण्यासाठी जागा नाही. इथं लोअर जो आहे त्याला जागा भरपूर आहे. इथं नोसला जागा आहे आणि फिंगरला पण जागा दिलेला आहे. त्यामुळे ते असं लेंथ वाढणार आहे. इथं लेंथ वाढते, इथं लेंथ वाढते, इथं पण लेंथ वाढते. पण ही वर्टिब्रल कॉलम मध्ये ते जागा नसल्यामुळे ते काय होतं, तिथं हंच तयार म्हणजे असं असं होणार ते. सॉरी, दिस इज नॉन एज ए कायफोसिस. त्याला म्हणतो आपण कायफोसिस. कायफोसिस होणार आहे. ओके, ते पुस्तकामध्ये ते शब्द नाही घेतले, कायफोसिस. सो दॅट इज द सोमॅटोट्रोपिन हॉर्मोनचे प्रॉब्लेम्स. कमी झाल्यानंतर काय होणार आहे आणि वाढल्यानंतर काय होणार आहे. ओके, आता आपण थायरोट्रोपिन, दुसरे एक हॉर्मोन दॅट इज द थायरोट्रोपिक और इट इज नॉन एज द टीएसएच हॉर्मोन. टीएसएच हॉर्मोनच्या संदर्भात दुसरं हॉर्मोन आहे टीएसएच. त्या संदर्भात आपण बघूया. टीएसएच हॉर्मोन सेक्रेशन, ऍक्च्युअली रिलीजिंग हॉर्मोन तयार होते. रिलीजिंग हॉर्मोन हेल्पिंग फॉर द सेक्रेशन ऑफ द टीएसएच हॉर्मोन. रिलीजिंग हॉर्मोन कुठं तयार होतो, रिलीजिंग हॉर्मोन हे हायपोथॅलामस मध्ये तयार होणार आहे आणि हायपोफायसियल पोर्टल सिस्टम मधून ते खाली उतरणार आहे आणि थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन तयार, टीएसएच हॉर्मोन तयार करणार आहे. आणि टीएसएच हॉर्मोन तयार केल्यानंतर पुन्हा काय होतं, टीएसएच हॉर्मोनचा काय उपयोग आहे ते आपण बघूया. Number 2 is the TSH hormone, thyroid stimulating hormone. That is the TSH hormone. And this TSH hormone, it is a primarily stimulating thyroid gland. It is stimulate thyroid gland. Stimulate thyroid gland ला stimulate करणार आहे. कशासाठी stimulate करतो thyroid gland ला? It stimulate thyroid gland to produce thyroxine. आणि तिथे thyroxine hormone तयार होतो. Thyroxine hormone तयार करण्यासाठी हे थायरोक्सिन हॉर्मोन पुन्हा त्याचं काम करणार आहे. ते नंतर आपण अभ्यास करायचं. ओके, आता नेक्स्ट थर्ड हॉर्मोन, दिस इज सेकंड हॉर्मोन. थर्ड हॉर्मोन इज द ACTH हॉर्मोन, अड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन. ACTH हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन तयार झाले आणि ते पिट्युटरी अँटीरियर लोब मध्ये आले, तिथे ACTH हॉर्मोन तयार झाले. सो इट स्टिम्युलेट, हे सुद्धा स्टिम्युलेट करणार आहे. इट स्टिम्युलेट कॉर्टिकल रिजन, म्हणून त्याला अड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन म्हणलेला आहे. Stimulate cortical part, cortical region of adrenal gland. Adrenal gland से cortical region ले stimulate करणार आहे and it producing the hormone. So ते hormone तिथं तयार करतो. It producing adrenal hormone. आता fourth hormone that is the prolactin hormone. Prolactin. It is also known as the mammotropic hormone. Prolactin or mammotropic hormone. This hormone is actually inhibitory. Actually, prolactin
among the pituitary hormone मध्ये it actually under the predominant inhibitory control of the hypothalamus. Actually hypothalamus producing inhibitory hormone. ആ inhibitory hormone ആണ് it is helping to produce the prolactin hormone. ആ very important point ആണ്. ആ inhibitory hormone helping to produce the pituitary this prolactin hormone. A very important point आहे NEET examination मध्ये. Okay, and it is helping for the growth of the breast. ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट. ब्रेस्ट त्याचा आकार कमी जास्त असतात. हे जास्त वाढण्यासाठी या हॉर्मोनचे गरज आहे. हे हॉर्मोन जर कमी पडले ते ब्रेस्टचे साईज वाढणार नाही, ते कमी राहतो. ओके, आणि काही वेळा ते म्हणून त्याला आपण ते ब्रेस्टचे साईज वाढण्यासाठी ते मदत करत असल्यामुळे त्याला आपण मॅमोट्रोपिन हॉर्मोन असं म्हणतात. दॅट इज द रिझन वाय इट इज कॉल्ड मॅमोट्रोपिन हॉर्मोन. मॅमोट्रोपिन हॉर्मोन म्हणण्याचे कारण असं आहे. And it also helping for growth of the breast तरी आहे. It also helping for the production of the milk. सॉरी, प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये ते ब्रेस्ट मध्ये मिल्क तयार झाले पाहिजे. ते हेल्पिंग फॉर प्रोड्युसिंग मिल्क. मिल्क तयार करण्यासाठी ते हॉर्मोन ते मदत करतो. ओनली सेक्रेशन. ओके, हेन्स त्याचे दुसरे नाव दिलेले आहे, दॅट इज लॅक्टोजेनिक हॉर्मोन. लॅक्टोजेनिक हॉर्मोन. लॅक्टो मीन्स मिल्क. लॅक्टोज तयार करण्यासाठी मदत करत असल्यामुळे ते हॉर्मोनला लॅक्टोजेनिक हॉर्मोन पण म्हणतो आपण आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. सर, आणि हॉर्मोनचे इंजेक्शन गेले काही ट्रीटमेंटमध्ये, ते ब्रेस्ट कमी असेल तर ते वाढवण्यासाठी हा इंजेक्शन जर केले तर या ब्रेस्टचे साईज वाढतात. ओके, सो दॅट इज द प्रोलॅक्टिन हॉर्मोन. आता दुसरे हॉर्मोन आपण गोनाडोट्रोपिन बघायचे. सर, हे कलेक्टिव्ह हॉर्मोन आहे गोनाडोट्रोपिन. गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन. हा गोनाडोट्रोपिन मध्ये अनेक हॉर्मोन आहे. त्यातले एक हॉर्मोन दॅट इज FSH हॉर्मोन. दॅट इज नॉन एज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. हे मेल आणि फिमेल मध्ये वेगळ्या पद्धतीने काम करणार आहे. सर, आता फिमेल मध्ये हे काम करतो. इट इज हेल्पिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ ओव्हरी. ओव्हरीच्या ग्रोथसाठी. ग्रोथ ऑफ ओव्हरी. ओव्हरीच्या ग्रोथसाठी ओव्हेरियन फॉलिकल. ओव्हरी म्हणणे म्हणजे ओव्हेरियन फॉलिकल म्हणून त्याला फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन म्हटलेलं आहे. ओव्हेरियन फॉलिकल त्याच्या ग्रोथसाठी हे मदत करणार आहे. आणि नंतर ते ग्राफियन फॉलिकल तयार होतो. आणि मेलमध्ये ते कसं काम करतो? मेलमध्ये इट हेल्पिंग फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्युल. डेव्हलपमेंट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्युल. त्यामध्ये स्पर्म तयार होणार आहे. ते स्पर्म तयार होणार आहे. ते ट्यूब आहे त्याला आपण सेमिनिफरस ट्यूब्युल म्हणतो. सो डेव्हलपमेंट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्युल त्यासाठी ते मदत करणार आहे. सेमिनिफरस ट्यूब्युल. सेमिनिफरस ट्यूब्युल. ओके, आता नेक्स्ट हॉर्मोन दॅट इज द ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन और इट इज नोन एज द LH हॉर्मोन. सिक्स्थ हॉर्मोन दॅट इज द LH हॉर्मोन. ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन. या हॉर्मोनचा काय उपयोग आहे? ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन इट इज ऍक्च्युअली हा हॉर्मोन पुन्हा मेल आणि फिमेल मध्ये वेगळ्या पद्धतीने ते काम करतात. ओके, सो ऍक्च्युअली ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन हेल्प इन द ओव्हुलेशन. हे ओव्हुलेशनला मदत करणारे हॉर्मोन आहे. आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे ते रिप्रोडक्शन मध्ये. ओव्हुलेशन इट इज हेल्पिंग फॉर द ओव्हुलेशन. 14 दिवस LH हॉर्मोनचे प्रमाण इतकं होणार आहे आणि ते एग बाहेर पडण्यासाठी ते मदत करतो. डिस्चार्ज. आणि FSH हॉर्मोनच बरोबर हा LH हॉर्मोन. FSH अँड LH हे दोन्ही मिळून सर गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन आहे. सर, रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिम्युलेशन ऑफ द ओव्हरी टू प्रोड्यूस इस्ट्रोजन. सर, ओव्हरीमध्ये इस्ट्रोजन तयार करण्यासाठी, ओव्हरीमध्ये इस्ट्रोजन हॉर्मोन तयार करण्यासाठी त्याला स्टिम्युलेट करणार आहे. इस्ट्रोजन तयार करण्यासाठी स्टिम्युलेट करतो. सर, टू प्रोड्यूस इस्ट्रोजन. पण इन द केस ऑफ द LH इंड्यूस रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स हे पण आहे. LH हेल्पिंग फॉर द ओव्हुलेशन म्हटलं तर तिथं काय तयार होतो? कॉर्पस ल्युटियम तयार होतो. सो इट इज हेल्पिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्युटियम. कॉर्पस ल्युटियम तयार करतो आणि कॉर्पस ल्युटियम देन सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन. सर, असं फंक्शन्स आहे हे मेलमध्ये आहे. सॉरी, फिमेलमध्ये आहे. सो दिस इज द फिमेल. आता मेलमध्ये ते हॉर्मोन आहे. मेलमध्ये ते हॉर्मोनचं नाव आहे इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. ICSH त्याला नाव दिलेलं आहे.
हॉर्मोन सेम आहे, LH हॉर्मोन आहे. ते LH हॉर्मोनचं नाव दिलं ICSH हॉर्मोन, म्हणजे LH मेलमध्ये नॉन एज ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. हे हॉर्मोन मेलमध्ये काय करणार आहे? इट स्टिम्युलेट द टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस, हे टेस्टिसला स्टिम्युलेट करणार आहे टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन तयार करण्यासाठी. ओके. and developing and testosterone helping for the development of the secondary sexual characters like दाढी मिशा आणि आवाज बदलणे वगैरे मुलांमध्ये. सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स आणि फिमेल मध्ये सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर बिकॉम्स द इस्ट्रोजन. ओके. सो दॅट इज द डिफरंट हॉर्मोन्स ऑफ द अँटीरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. ओके. आता आपण posterior lobe of the pituitary gland चं बघायचं. Okay, so that is anterior lobe. So now take a posterior lobe of the pituitary gland. The posterior lobe of the pituitary gland produces two hormones of posterior lobe of pituitary gland. Okay, this posterior lobe produces two hormones, that is the oxytocin. One hormone is known as the oxytocin hormone. It stimulates, already we studied this point, during the parturition. So the parturition means delivery. During the parturition, it is helping to contract the uterus and helping for the delivery. Parturition, it is helping for delivery. Help to contract uterus to expel the delivery. Expel means delivery. To expel the baby. Expel the baby through vagina. सर ते वेजिना मधून बेबी खाली येण्यासाठी ते मदत करणार आहे. आणि ॲट द सेम टाइम ऑक्सिटोसिन आहे, इट हेल्पिंग टू, सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट हेल्प्स टू इजेक्ट मिल्क. इजेक्ट मिल्क. सर ऍक्च्युली ते ब्रेस्टमध्ये, सर असं जर ब्रेस्ट असेल तर ब्रेस्टमध्ये ग्लँड आहे. सो दिस इज द वन ऑफ द ग्लँड. सर हे सर्व ग्लँड एकत्रित येणार आहे, हे आपण अभ्यास केलेलाच आहे. असं ग्लँड एकत्रित येणार आहे आणि इथं हे निप्पल तयार होतं. दिस इज द पार्ट ऑफ द निप्पल. हे निप्पलचं फर्स्ट पार्ट, दॅट इज इथे एक अँबुल आहे, इथं हे मिल्क स्टोअर करून ठेवणार आहे. ओके, थोडंफार. आणि ज्यावेळेला ते डिलिव्हरी झाले, ते बाळ हे निप्पल सकिंग करत असताना त्याच्या बॉडीमध्ये, त्या आईच्या बॉडीमध्ये हे ऑक्सिटोसिन तयार होतो. आणि दिस ऑक्सिटोसिन इज कमिंग ऑन द ग्लँड. हे ग्लँडमध्ये येणार आहे. सर हे ग्लँडला ते प्रेस करणार आहे. प्रेस केल्यावर यातून हे ट्यूब मधून ते दूध येतो आणि या निप्पलमध्ये तिथं बारीक असं ट्यूब ओपनिंग ठेवलेलं आहे. ते ओपनिंग मधून हे दूध असं बाहेर येणार आहे. सर त्यासाठी म्हणजे म्हणून त्याला या हॉर्मोनला काय म्हणलंय? मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन. मिल्क इजेक्टिंग, सॉरी, इट हेल्प्स फॉर द मिल्क इजेक्ट. ते बरोबर आहे, मिल्क इजेक्ट. सो इट इज ऑल्सो नॉन एज द मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन. त्याला दुसरं एक नाव दिलेलं आहे, मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन. त्याशिवाय ते मिल्क बाहेर येणार नाही. मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन. मिल्क तयार होण्यासाठी दिस वन प्रोलॅक्टिन मदत केलेली आहे. सॉरी, प्रोलॅक्टिन वापरून मिल्क तयार झाले, प्रोलॅक्टिन. पण हे मिल्क खाली उतरण्यासाठी कुठले हॉर्मोन पाहिजे? ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन पाहिजे. बिकॉज ऑक्सिटोसिन इज अ मसल कंट्रॅक्टिंग हॉर्मोन आहे. So this hormone is also known as the milk ejecting hormone, or it is known as the milk let down hormone. Milk let down hormone. डाऊन हॉर्मोन म्हणजे मिल्क खाली येणे, उतरणे, बाहेर येणे, त्याला लेट डाऊन म्हणायचं हॉर्मोन. ओके, सो दॅट इज द ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन. आता नंबर 2, सेकंड हॉर्मोन, दॅट इज द ADH हॉर्मोन. ADH, अँटी डायव्हरेटिव्ह हॉर्मोन. हे हॉर्मोन आपण ऑलरेडी अभ्यास केलेला आहे. रिअब्सॉर्प्शनला मदत करणार आहे. रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. ओके, ऑलरेडी अभ्यास केले. जर बॉडीमध्ये पाणी कमी असेल तर हॉर्मोन तयार होतो आणि ते
डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल. सर डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल म्हणजे प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल आणि डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल DCT डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल हे ट्यूब्यूलला ही ADH इफेक्ट होतो आणि तिथून ते जास्तीत जास्त त्याची परमेबिलिटी वाढणार आहे आणि जास्तीत जास्त पाणी अब्सॉर्ब करून घेण्यासाठी मदत करतो आणि आपल्या युरिन मधून ते पाणी बाहेर जाते ते एकदम कलरमध्ये म्हणजे येलो कलरमध्ये किंवा ब्राऊन कलरमध्ये ते येणार आहे पाणी पुणे नाही पिलं तर. सध्या असं होमिओस्टॅसिस मेंटेन करण्यासाठी ADH हॉर्मोन आपल्याला मदत करतो. आता त्याच्यामध्ये जर ते पिट्युटरी ग्लँडला डॅमेज झाले सध्या आणि या हॉर्मोनचं प्रमाण जास्त तयार होतो ADH हॉर्मोन आहे ना इन्क्रीज द सेक्रेशन त्याचे प्रमाण इन्क्रीज सेक्रेशन भरपूर जर झाले इन्क्रीज सेक्रेशन कशामुळे ते सेक्रेशन होतो काही कारणामुळे काही डिसीजमुळे कॅन्सरमुळे किंवा ते गाठी तयार झाले ते तयार होतो भरपूर तयार होतो. तसं ऑपोजिट आहे हा ADH हॉर्मोन जर कमी झालं तर काय होणार आहे ADH लेस अमाऊंट जर तयार झालाय इट कोसिंग ए डिसीज दॅट इज नॉन एज ए डायबेटिस. एकदा बोर्ड विचारलेलं ते प्रश्न MCQ मध्ये विचारलेला आहे एक 3 वर्षापूर्वी. डायबेटिस इट इज नॉन एज ए डायबेटिस इन्सिपिडस नॉट मिलिटस. डायबेटिस इन्सिपिडस डायबेटिस मिलिटस म्हणजे मधुमेह आणि डायबेटिस इन्सिपिडस म्हणजे काय होतो ADH कमी होतो. कशामुळे ADH कमी झालेला आहे कदाचित ते ट्यूमरमुळे होऊ शकते किंवा पिट्युटरी ग्लँडला डॅमेज झाले पिट्युटरी ग्लँड जर डॅमेज झाले किंवा पोस्टीरियर लोब जर डॅमेज झाले ही ADH तयार होणार नाही. ADH तयार नाही झाले पाणी रिअब्सॉर्प्शन करून घेणार नाही. सध्या पाणी रिअब्सॉर्ब करत नसेल तर जास्त युरिन जाणार आहे त्याला म्हणायचं कंटिन्युअसली एक तासाचं लिग्यू करायची इच्छा होणार आहे त्याला आपण डायबेटिस इन्सिपिडस म्हणायचं. डायबेटिस इन्सिपिडस झाले युरिन भरपूर बाहेर जातो आपल्याला ताण लागणार आहे सर म्हणजे कंटिन्युअसली पाणी पिणार आहे सर दॅट इज नॉन एज अ पॉलिडिप्सिया. त्या कंडिशनला म्हणायचं आहे पॉलिडिप्सिया. ओके आता कळलं ते पॉइंट. ADH हॉर्मोन तयार नाही झाले लेस जास्त युरिन पास करणार आहे आणि जास्त युरिन पास करणे त्यात शुगर वगैरे काही नसणार आहे त्याला आपण डायबेटिस इन्सिपिडस म्हणतो. शुगर जर जात असेल तर डायबेटिस मिलिटस म्हणायचं आणि जास्त युरिन जात असल्यामुळे त्याला ताण पडणार आहे जे जास्त सारखं पाणी पिणार आहे त्याला म्हणायचं पॉलिडिप्सिया. ओके ताण लागणार. आता एक पार्ट राहिलेला आहे दॅट इज ते पार्स इंटरमीडिया. दोन्ही लोब आपण बघितले. आता पार्स इंटरमीडिया मी सांगितले पार्स इंटरमीडिया इज नॉट वेल डेव्हलप्ड इट इज अ पुअरली डेव्हलप्ड त्यामुळे ते कुठल्याही प्रकारचे हॉर्मोन्स तयार करत नाही असं मी सांगितलं होतं. ओके आता त्या संदर्भात आपण शॉर्ट मध्ये बघूया पार्स इंटरमीडिया. पार्स इंटरमीडिया इज ऍक्च्युअली बिटवीन द अँटीरियर लोब आणि पोस्टेरियर लोबच्या मध्ये असलेले पार्ट आहे दॅट इज द पार्स इंटरमीडिया. ओके इट इज अ पुअरली डेव्हलप्ड ऍक्च्युअली इट इज सेक्रेट मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन तयार करतो. मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन okay it is known as a MSH hormone melanocyte stimulating hormone सर but it produce only in the lower animals. लोअर ॲनिमल म्हणजे रॅट रॅबिट असं प्राणीमध्ये हे तयार करतो त्याच्या स्किनला कलर देण्यासाठी आहे मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन आहे. सर इट इज नॉट वर्किंग इन द केस ऑफ द ह्युमन बिकॉज इन द केस ऑफ ह्युमन द स्किनचं कलर आणि ते मेलानोसाइट आहे ते काम दुसऱ्याकडे दिलेलं आहे. ते कुणाकडे दिलेलं आहे ते ADH हॉर्मोनकडे दिलेलं आहे. ADH हॉर्मोन कारण ADH हॉर्मोनचं अमिनो ऍसिड कॉम्पोजिशन आणि MSH हॉर्मोनचे अमिनो ऍसिड कॉम्पोजिशन नियर अबाउट सेम आहे. 1-2 अमिनो ऍसिड मध्ये ते फरक आहे. सुरुवातीचे हे अमिनो ऍसिड कॉम्पोजिशन अगदी सिमिलर आहे त्यामुळे ही ADH हॉर्मोनकडे हे पुस्तकामध्ये नाहीच आहे ह्युमनचे स्किनचे कलर तयार करण्याची क्षमता दिलेला आहे. ओके आणि लोअर ॲनिमलमध्ये लोअर मॅमलमध्ये हे मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन पार्स इंटरमीडिया वेल डेव्हलप्ड असते त्या प्राण्यामध्ये आणि ते तयार करतो. So now we completed pituitary gland. Okay, and the next day we will complete other glands. So still number of the glands are there. We complete the remaining glands in the next day. Okay.